Good evening, everybody. Welcome to PANSIGHT webinar. Let us start with the first slide. So I believe slide is visible and I am audible. Topic is how to boost self-confidence. Self-confidence, മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം. In Tamil, it's called തന്നம்பிക്കை. And in one of the movies, ധനുഷ് ആയിരുന്നു അതിലെ ഹീറോ. പുള്ളിയുടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. യാനയിൻ ബലം തുമ്പിക്കയില്, അതായത് എലിഫന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് is in its trunk. മനിതനിൻ ബലം തന്നമ്പിക്കയിലെ. Beautiful. Do you agree? Agree in the chat box on the വയ്യട്ടെ. ആ piece of dialogue. യാനയിൻ ബലം തുമ്പിക്കയിലെ, മനിതൻ ബലം നമ്പിക്കയിൽ, തന്നമ്പിക്കയിലെ. വളരെ simple, because I enjoy certain movies, because ചില മൂവീസിലൊക്കെ നല്ല ഉഗ്രൻ ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. റിയൽ ലൈഫിന്റെ ട്രൂത്ത് അതുപോലെ പറയുന്നത്. There are hundreds of books on self-confidence. Hundreds. I have showed you just a few titles. Power of self-confidence. The ultimate total self-confidence creator. The purpose of today's webinar. Always I make a purpose statement. എന്താണ് objective? What do I intend to accomplish? And what would you accomplish? രണ്ടുമാണ് ഞാൻ എന്താണ് accomplish ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. What would you accomplish by listening to this talk? Know the need for powerful self-confidence. My dear friends, ആദ്യം ഓർക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. Many people or millions of people, they are not aware of the fact that self-confidence is a need. I repeat, self-confidence is a need, not a want. It is just like oxygen, just like water, just like food. Self-confidence is also a need. Why? Millions of people, they lack self-confidence. So we are going to find out the reasons. If you lack something, for example, let me make an example. Medical analogy. I always use medical analogy because it is easy for you to understand and for me to also explain. Anemia, low hemoglobin. അത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് lack of iron ബോഡിയിൽ. അപ്പൊ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് അറിഞ്ഞാൽ then എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? Give iron rich food like spinach or kale or drumstick leaves or give iron tablets. അതുപോലെ you have to find out why. What is the reason for that lack of self-confidence? Oralde anemia may be because of iron deficiency. Another person because of vitamin B6 deficiency. For the another person, it is vitamin B12. For some people, maybe thyroid deficiency. So each person, the cause may be different. The same way, every person, the lack of self-confidence, it could be because of a different cause. So we have to deal with the cause. Learn the tactics to build self-confidence. Okay, now we know what is the cause. Then the question is how? How can I overcome this situation? What should I do? And whatever I'm going to learn from Dr. Reddiar, is it something easy to do? Is it practical? Or is it something very, very difficult? My dear friends, I don't talk about things which are impossible or difficult. It is doable. Based on what? My own personal experience. My own personal experience. I must have told at least 3 or 4 times in the past,
I suffered from poor self-confidence till 1981. Yes, till 1981, till I became a tutor in the medical college department. Before that, I didn't have any self-confidence. Then you may wonder, oh, MBS Parish pass aayille, MD kayinille, doctor aayille. Passing the examination, anybody can pass any examination. All it is the exam testing is your memorizing ability. Written examination, what you remember, you pass. And bedside examination again, your knowledge. But self-confidence is totally different. E point, is it clear? If it is clear, put Y please. I want to make sure that is I make everybody understand the need and necessity. Yes, Sashimar. Yes. In അടുത്തൊരു ചോദ്യം. Please be frank. Now there are 23 people in this group. I would like to know if you are given an opportunity to give a talk for 5 minutes, public speaking. The topic is very easy, about yourself, your life, your family, your accomplishments, and your failures. How many of you will be confident that you can give a speech? If you don't feel confident, just please, my dear friends, put N. Don't feel bad. Jan paranju, I lack from self-confidence. If you don't, put N, please. Divya Ratna, you can. I want those who cannot. Ajit, you can. Only those who cannot. No, Ednam. I want to. Yes, Ramendran. No. Thank you, Ramendran. Thank you, Ramendran. Ramendran was my schoolmate. So only Ramendran. If you don't put in, I may give you an opportunity. I may call you to give, say, for a couple of minutes. Can you? So if you are not, because I'm not going to call Ramendran. So everybody else is confident that you can speak and you can convey your thoughts and ideas clearly. Then during the discussion, I will give you an opportunity. Now you have an opportunity to put N so that I won't call you. Lost chance. Okay. So everybody is confident. Very good. Krishna Arjunan, no. Thank you. Plenty of people are worried. What will others think about me? Adana Adya Matenda, I gave a talk few weeks back. What will others think about me? Adana Adyata issue. Barrier. Simplest definition. Self-confidence is trust in your own strengths, abilities, and competence. ഞാൻ എത്രയോ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ചില മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സപ്പോസ് ആ വെൽക്കം പറയാനായിട്ടുള്ള ആൾ വന്നിട്ടില്ല. Then if you approach somebody, സാറേ ഒന്ന് ആ വെൽക്കം സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം. അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, മറ്റേ അങ്ങേരെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങേരെ വിളിച്ചാൽ മതി, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. This guy may be a professor. I have seen that one. Faculty. Am I right? Have you seen such people? You approach them. Hey, ഒന്ന് introduce ചെയ്യാം. ഒന്ന്. They are not willing. Why? Yes, Ramendran also says that many people, they shy away. Dr. Jayachandran also says, many people, they don't. They'll come in and say, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല. പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല. മറ്റേ ഇങ്ങനെ പറയും. What's the problem? Lack of self-confidence. No self-confidence, no success, no happiness. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ലിക്കർ സെയിൽ ഓണത്തിന് തന്നെ കേരളത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട്
650 കോടിയാണ് ലിക്കർ വിറ്റിട്ടുള്ളത്. 650 കോടി. എന്താണ് സന്തോഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ? ടെൽ മീ, സന്തോഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയ്ക്കുണ്ടോ? ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, പ്ലീസ് തിങ്ക് കെയർഫുള്ളി. ഈ ലിക്കർ വാങ്ങിക്കുന്ന മിക്കതും മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് 90%. ഇത് ശരിയാണോ? ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. മിഡിൽ ക്ലാസും ലോ ഇൻകം ആണോ അല്ലയോ? ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യട്ടെ. യെസ്, കൃഷ്ണാർജുൻ വൈ? വൈ? സോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോ ഇൻകം, they spend money in liquor. നമ്മുടെ ലിക്കർ എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് റിച്ച് പീപ്പിൾ അല്ല. ഹാവ് യു സീൻ എനി പൊളിറ്റീഷ്യൻ അടിച്ച് പൂസായിട്ട് റോട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉമ്മൻചാണ്ടി, പിണറായി വിജയൻ, or Modi, or anybody? Show me a politician who is addicted to alcohol. Why? They are not. അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, അവർക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ഹു ആർ അൺസക്സസ്ഫുൾ, they are surviving. കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ചൽത്താഹെ, ഹിന്ദിയിൽ പറയും ചൽത്താഹെ, കൈസേ കൈസേ ചൽത്താഹെ. അവർക്കാണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള that is, I'm not successful, I'm not successful, I'm not successful, and feeling that failure, angry, and that one constantly the mind keeps on. Inner voice, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട്. Inside us, there's a person, there's a voice. That one keeps on saying that, okay, you are a failure, you are hey, you are stupid, you are everything. And you want to stop that voice. How do you stop that one? Booze. When you drink, it is something like an anesthesia. You know, in the operation theater, we give anesthesia so that you won't feel any pain. The same way, mind also, mental anesthesia. That is what alcohol does. Is this crystal clear? I have given you a clear explanation. I am sure that you might not have heard this one before anybody else, before from anyone. Is it clear? That is why this alcoholism is so rampant, that a low self-confidence. So that is why help you have to deal with the root cause. I'm a teetotaler. My son is also a teetotaler. If you don't believe in yourself, then who will believe in you? If you don't believe in yourself, how can you expect somebody else to believe in you? They won't trust you. Self-confidence is a remedy for. This is also my own, not from any textbook. My talk, most of the points you won't find in any textbook. But they are facts, they are real. Self-confidence is a remedy for anxiety. Why many people, when they go for an interview, they feel anxious? Anxiety. Why? Lack of self-confidence. If you have self-confidence, then you are going to be there, very cool. You won't be anxious. Fear of failure, anxiety, again lack of self-confidence. Look at the cricket players. They have immense self-confidence. Once they fail, next time also they will go and play. That is self-confidence. Whereas I have seen many people, one time they fail, the NEET examination, they commit suicide. Recently, plenty. And what about that Kota, that Rajasthan coaching center? This month itself, already some 3 students, they committed suicide. They don't have the confidence. Yes, I will be able to study and I will be able to pass this examination. Otherwise, why the hell are they killing themselves? So younger generation, they are suffering from poor self-confidence. So fear of failure. Worry. Millions of people. What do? Their favorite hobby is worrying. Depression. Anger. When you lack self-confidence, if somebody asks you to go and you do this job, hey, Nalai,
Okay, I want you to give a talk on this topic and make a presentation for young guys, all these BTech guys. The company says, okay, tomorrow you make a presentation about this project. They get angry. Why? They lack self-confidence. They get angry and they may call in sick also. Jealousy. A person who has got immense self-confidence, he will never be jealous about anything else. Never. I used to feel jealous long time back because I didn't have the confidence to stand on the stage and give a talk. നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊരിതാണ്. I used to feel a bit jealous. Haven't you felt jealousy like this? ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ്സട്ടെ. If you have felt jealousy because somebody else is able to do something which you are not. Bindu, yes, thank you, Bindu. MRCP, yes. So that jealousy is the root cause. Now I don't feel any jealousy at all because now I can, no problem. Personal story. During my school days, I never gave any talk. Pre-degree days, no. MBBS days, I was a filling club secretary, so I was asked to give a vote of thanks for a function. Minister Aukadar Kuti Naga. Vote of thanks. Immediately, my heart started racing like a horse. Then I asked a friend of mine to write a vote of thanks for an. Okay, he drafted 3 or 4 paragraphs. No. Memorize all these things and say that one. No. Make it 1 paragraph. And he edited and just 1 paragraph. That paragraph also, on behalf of the filling club secretary, on behalf of this one, on behalf of, I welcome or I propose my vote of thanks to Minister and thank you all. That's all. That also, I couldn't get good sleep on the previous day. I was so worked up. And when I went to the stage, my tongue dried up. And I was so nervous. It lasted only for some 15 or 20 seconds. Then I ran away from that stage. My friends told me, "Nee endana paranjathu?" Namara endu? Onnum kekkan pattilla. We could see your lip movements only. So I was not even audible. Because of all this fear and anxiety, I virtually whispered. Can you believe that one? I'm telling the truth. And during the MD days also, no. Then when I became a tutor, then what happened? I had to take class. That also in the government service. Whether you are a good teacher or bad teacher, doesn't matter. The pay is same. And your promotion is based on seniority. You don't have to prove anything. So I didn't have that confidence. But at the same time, inside there's a desire. Because during our MBBS days, we used to make fun of some teachers. Because the class were very boring. Oh, in the Vadaman, oh, in the Vadaman, Kattiyan. So I thought, okay, my class also, I don't want the students to say, they used to call me Reddy sir. Reddy sir in the class, Varum Vadam. I didn't want. I wanted to, the students to say, oh, Reddy sir in the class, Kolla. Good. How do you do that one? Then what I did was practical, not from any books. There are some 2 or 3 teachers who are very popular. One was Dr. Matthew Roy, Dr. Jayachandran and Dr. K.P. Govamar, who are in this session, they know. He was an excellent teacher. Then Dr. Sambashivan, a neurosurgeon. Excellent. So I thought, tutor, I went and asked him, sir, in the class, you are a faculty, you are a tutor. Why do you want to come and sit in my class? Sir, I want to see
Earlier, I enjoyed your class, but now I want to see how you are managing that one. They said, okay. So, rendu moonu class irunnu kettu. Enganeyanu oru open cheyunu, enganeyanu present cheyunu, everything. Then I realized I was not confident because I diagnosed, diagnosis. What's the problem? My vocabulary is pathetic. I'm not able to find the right words to express my thoughts. I studied in Malayalam medium school, and my reading habits were awful. Newspaper only Malayalam Manorama or Madhrubhumi. No English novels, nothing. So my vocabulary was terrible. But I realized vocabulary. Only if you have rich vocabulary, you will be able to express yourself. So what did I do? I started subscribing to Hindu newspaper. And every day I used to read that editorial. I used to come across some 5 or 6 new words. I bought a big dictionary and read that one and write down that word, everything. And I used to apply that word on the next day in my class. Then I started listening to the BBC radio, Voice of America radio. And within 6 months, it took only 6 months for me to overcome that deficiency. ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സാറേ, സുരേന്ദ്രൻ സാറേ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. Then I went and watched and listened to the politicians, including EMS. EMS has got stammering, weak. And he never lacked confidence in spite of the fact he had that problem. Then I learned from the politicians how their gestures, body language. Sorry, ആരുടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ അൺമ്യൂട്ടഡ് ആണ്, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. So it took some time, but within 6 to 8 months, that fear or that lack of that self-confidence, it disappeared. Is this convincing? Convincing ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. Is this anybody can do or only Dr. Reddiar can do? Is it something everybody can do? Bindu, yes. Anybody can do. All that is required is perseverance. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നും ഞാൻ ചെലവാക്കിയില്ല. I didn't go for any training. Public speaking training, I never. But I gave training. I gave training on public speaking. Some students for the press club, and they lacked the self-confidence. After the training, everybody was able to, with the confidence, speak of a 5-day training program, half a day. Then for the Rotary Club members, that also, one guy approached me. He wanted to contest for that secretary on the ground, but he doesn't have the confidence. They also, everybody can. And it is a must. Look at the politicians. Their success depends on their communication skill. On a scale of 1 to 10, Shashi Tharoor, what will be the number, score you will give for Shashi Tharoor's communication skill? 1 to 10. So score it. Put a number. 10 is the highest, yes. Dr. Ravindranathan, 10. Pradap, 10. Now comes, okay, Gomar, 8, 9. What about Modi? As a orator. Modi. 10. Krishnarjan, 10. Jaishankar, 10. Okay. Now don't forget about whether he's a BJP. I'm not talking about a person, whether he's a Congress or BJP or Communist Party. That is not the point. That leader, as a leader, I had the opportunity to listen to Lalu Prasad Yadav's speech, live speech, in 2006 when he came to Trivandrum, or a railway station, when he was the railway minister. I went there to listen to him. Amazing. He spoke mostly in Hindi and English. He was able to grab the attention and win the audience. എന്തുകൊണ്ടാണ് Lalu Prasad Yadav, in spite of all this corruption and everything, he is very popular leader? Communication skill. Formal education gives
qualifications necessary for survival. I'm very careful when you use the word survival. കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവാം. അതിനുള്ള qualifications ഒന്നിൽ SSLC, pre-degree or BTech or MBBS, that gives you the qualifications. But self-education, informal, boost self-confidence. That is where through self-education, and I learned the art of public speaking, the art of teaching. I read many books on pedagogy. Books on pedagogy. We have some teachers also in the tele on Dr. Surab Anu and Koraberke teachers. Njan B.Ed on the particular. But books are available. Hey, went through and read. And I applied that. Knowledge is not power. Only applied knowledge is power. Self-confidence is necessary for success and happiness. 90% of self-confidence comes from self-education. College degree, BTech, MBBS, MD, self-confidence full light varatilla. Varano, self-education. I'm going to show you some more examples. I know that how to convince you with the facts and evidence. I don't make empty claims. മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Invest your time, energy, and money. Time, energy, money to acquire three things: knowledge, skills, experience, in order to gain and boost self-confidence. There are no shortcuts. കുറുക്കുവഴിയുണ്ടോ, എളുപ്പവഴിയുണ്ടോ? എളുപ്പവഴി ഒന്നുമില്ല. എളുപ്പവഴി എല്ലാത്തിനും നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആശാനെ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാല് ശരിക്കും സുഖപ്രസവം ഫുൾ പ്രസവം എടുത്താൽ ഒരു 9 മാസം, 7 മാസത്തിൽ പ്രസവിക്കാം. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് കുറെ പ്രോബ്ലം വരും. അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുഞ്ഞു വേണം കേട്ടോ, 2 മാസത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ? 2 മാസത്തിൽ അതുപോലെയാണ് ചില ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. There are no shortcuts to success. Absolutely no shortcuts. No magic pill. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഗുളിക സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല. യന്ത്രം, കുറെ വ്യാജന്മാരുണ്ട്, അസ്ട്രോളജേഴ്സ്. ഈ യന്ത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും ബലം കിട്ടും, അത് കിട്ടും, എല്ലാം. നോ മന്ത്രം, നോ പ്രേയർ, നോ പൂജ വിൽ ബ്രിങ് സസ്റ്റൈൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഐ യൂസ് ദി വേർഡ് സസ്റ്റൈൻഡ്, നിരന്തരമായിട്ടുള്ളത്. യന്ത്രം കിട്ടിയ പ്ലാസിബോ പോലെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ഇതുണ്ട്, അത് കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിയൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. These are the 8 life skills absolutely essential to boost self-confidence. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ട് അരി ചോറ് കഴിച്ചാൽ എനർജി കിട്ടി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടി, പ്രോട്ടീൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പീസ് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടി, ഫാറ്റ് കുറെ എണ്ണ മതി. കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. യു നീഡ് വൈറ്റമിൻസ്, വൈറ്റമിൻ എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, കെ. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് പോലെയാണ് these skills. These 8 skills are absolutely essential. First one, verbal skill. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവിടെയാണ് vocabulary. Vocabulary build ചെയ്യണം, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Non-verbal skills, body language. Now you are seeing me. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു റോബോ പറഞ്ഞിട്ട് there are the communication skills, 8 life skills are essential, and these essential skills are one verbal skills, non-verbal skills. ഇതല്ല. I show gestures, I show expressions. Watch Shashi Tharoor and watch again Modi critically. They use a lot of gestures. That is why they are very, very powerful. ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റും. അവർക്കും 2 കൈയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് 2 കൈയുണ്ട്. യൂസ് ചെയ്യണം. People skills, getting along with people. Please, the smile, the emotional intelligence, and people friendly. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട അതാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് അമേസിങ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ആരും വരത്തില്ല അത്രയും. തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്, ഹൗ ടു തിങ്ക്. ദി ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ, റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ. When to use the left brain, when to use the right brain. This also I learned by reading books only, not from formal education. Memory skills. ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി. Memory, strong memory is very important. ഞാൻ as being a medical doctor, I had the opportunity of taking care of more than 50 patients with dementia over a period of 27 years. I know. Memory പോയോ, എല്ലാം പോയി.
അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പിള്ളേർക്കുള്ള ആങ്സൈറ്റി ടെൻഷൻ എന്താണ്, പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ ചെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അയ്യോ ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം, ഇന്റർവ്യൂ ഓർക്കുന്നില്ല. മെമ്മറി സ്കിൽസ്, മെമ്മറൈസിങ് ദാറ്റ് വൺ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 40, 40 ശേഷമാണ് ഞാൻ നാട് വിട്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി MRCPക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കി, ഈ വയസ്സുകാലത്താണോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടത്, അവരുടെ സമയത്തോടെ 40 കഴിഞ്ഞു, മിഡിൽ ഏജ് ആയി, ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇത്രയും സബ്ജക്ട് പഠിക്കണ്ടേ, 13 സബ്ജക്ട് പഠിക്കണ്ടേ, ആ പരീക്ഷ എഴുതണ്ടേ, സ്കോർ പാസിംഗ് സ്കോർ ആണെങ്കിൽ 75 ആണ്, 50% അല്ല 75%. ഐ ഹാഡ് ഇമ്മൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തന്നമ്പിക്കൈ യാനയിൻ ബലം തുമ്പിക്കയിലെ, മനയിൻ ബലം തന്നമ്പിക്കയിലെ. ഐ ഹാവ് ലേൺ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. ഐ പാസ്ഡ് ഓൾ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. 75 എന്റെ സ്കോർ 89 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ. ഞാൻ ജീനിയസ് ഒന്നും അല്ല, ഞാൻ എക്സ്ട്രാordinary ഇന്റലിജന്റ് ഒന്നുമല്ല. ഐ ലേൺ ദീസ് സ്കിൽസ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്. അതാണ്, ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാവർക്കും പറ്റും. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്. ഐ ഓൾവേസ്, എന്റെ ടോക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള അറിയാം, ഞാൻ ആ 9 മണിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വിൽ ബി ഓവർ. ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. എന്റെ പ്രീവിയസ് ടോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹൗ ഐ വാസ് ഹറാസ്ഡ്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ്, റിറ്റാലിയേറ്റഡ്, എന്നിട്ട് ഐ നെവർ ലോസ്റ്റ് എനി സ്ലീപ്പ്. സുന്ദരമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. മണി മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്. എനിക്കൊരു പൈസയുടെ കടമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ. ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ നിയർലി സം 15 to 20% ഓഫ് ദി ഡോക്ടേഴ്സ് ദേ ആർ ഇൻ ഡെറ്റ് ട്രാപ്പ്. ദേ ഡോണ്ട് നോ ദി ഹൗ ടു മാനേജ് ദെയർ മണി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാമല്ലോ, മണി മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരെ കുറെ പേര് അവസാനം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ധീരുഭായ് അംബാനി കേട്ട് കാണും. ദിസ് ഇസ് ജെന്റിൽമാൻ, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഫൗണ്ടർ. 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഹി യൂസ് ടു റീഡ് എ ലോട്ട്. ആ ഇമ്മൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എംപയർ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. സോ ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കேன். So then Steve Jobs, the co-founder of the Apple computers, Apple. And do you know, he also didn't have any college degree. He's not a computer science graduate. Self-education. He revolutionized the industry. Apple ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്, $1 trillion ആണ് അവരുടെ ഇതിന്റെയൊക്കെ. And iPhone, everything. A guy without formal education. And he used to be the brand ambassador. പുള്ളിയാണ് ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റിനെ സ്റ്റേജ് വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 50,000 പേരൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. And you must watch യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണണം. Amazing. And he used to read a lot. A self-education. Dhirubhai, I like this quote. If you are born poor, it is not your fault. But if you die poor, it is your fault. അത് എത്ര ഫാക്ച്വൽ അല്ലേ, ട്രൂത്ത് അല്ലേ? അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. ധീരുഭായ് അംബാനി പറഞ്ഞ അതുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വയ്യടണം. യെസ് യെസ് യെസ്. അല്ലല്ല, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വരും. ഇതേപോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ വേറെ കുറെ പേര് വരും. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് 75 ശേഷമാണ് വരുന്നത്. പയ്യനാണ് അന്ന്. ഇദ്ദേഹം 70s വന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ. ജയലളിത ആൻഡ് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചു? രണ്ടുപേരും ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നവരാണ്. ആൻഡ് എംജിആറിന്റെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 3ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൂ. ജയലളിത SSLC, അതിനുശേഷം ഷീ ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റഡി ഫർദർ. ഷീ വാസ് എ വൊറേഷ്യസ് റീഡർ. ജയലളിതയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈബ്രറി തന്നെ മോർ ദാൻ സം 2,000 or 3,000 ബുക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാം നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് ആണ്, ഹിസ്റ്ററി, ബയോഗ്രഫി എല്ലാം. എംജിആർ ഓൾസോ യൂസ് ടു റീഡ് എ ലോട്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും. நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன் அகல்யா, ப்ளீஸ்.
So, and രണ്ടുപേരും അവസാനം പൊളിറ്റിക്കൽ അരീനയിൽ വന്നിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയതാണ്. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ജയലളിത, ഷി വാസ് എൻ ഓർഫൻ. പാരന്റ്സ് എല്ലാം പണ്ടേ മരിച്ചുപോയി. MGR was also not there. She was pushed out from that funeral അതിനുള്ള വെഹിക്കിളിൽ നിന്നൊക്കെ. ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് മെയിൽ ഡോമിനന്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് തമിഴ്നാട്. So that is where that self-confidence you cannot buy from anywhere else. You develop a reading habits, knowledge, everything. See, they became the chief minister. Look at 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അമൃതാനന്ദമായി, സുധാമണിയാണ് ശരിക്കുള്ള പേര്. ആൻഡ് ഫിഷർ വുമൺ, ലോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. വാജ്പേയിയുടെ നെഞ്ചത്ത് തൊട്ട് എത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് കൂളായിട്ട് ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ക്രീം ഇട്ട് നറുക്കാണല്ലോ മറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിങ്സ്, നത്തിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് പെമ്പിള്ളേരെ കാണണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് കുറച്ച് നേരം പോയി ഇവിടെ മോക്കൊരുകൊണ്ടും മറ്റേതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് വെരി സെയിം person, United Nations also, she has that immense self-confidence. പോകുന്നതെല്ലാം സായിപ്പും മദാമയൊക്കെയാണ്. And addressing huge gathering. Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world. ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് in your confidence. Yes, many people, they hate themselves. എനിക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല, ഇത് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് അതില്ല, ഇതില്ല. When you hate yourself, you are not going to be successful. I chosen certain slides. ഈ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്തതിന് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Of all the judgments we pass in life, none is more important than the judgment we pass on ourselves. നമ്മൾ സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ് മിക്കവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നത്. I am not good, I cannot do this one, I am this one, I am a fool, I am stupid. അത് മാറ്റണം. നമ്മളെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഇരിക്കരുത്. That is what I used to do for some time. I used to say, ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ ആയി, അതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, I cannot do this one. No. I thought എന്റെ അച്ഛൻ 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അമ്മ 5ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് കാരണം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. Then I realized, hey, look at this one. APJ Abdul Kalam, his parents were not educated. എവിടെ എത്തി? അതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അവിടെ നിന്നും പഠിച്ചിട്ട് you get the inspiration and motivation. ഇൻസ്പിറേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ചുമ്മാ കുറെ സെമിനാർസും ചില വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. റിയൽ ലൈഫിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. Giving people self-confidence is by far the most important thing that I can do, because then they will act. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു 30-40 പേർക്കെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനും അതല്ലാതെ വേറെയും ഔട്ട്സൈഡിലും ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ സൺ, ഞാൻ അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ സക്സസ്ഫുൾ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിത്ത് ഓൾ പ്രൈഡ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ദി വേർഡ് അഹങ്കാരം, വിത്ത് അഹങ്കാരത്തോട് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യെസ്, അത്രയും പേരുടെ ലൈഫിൽ ഐ മെയ്ഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ്. The worst enemy to creativity is self-doubt. A competent and self-confident person is incapable of jealousy in anything. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Jealousy is invariably a symptom of neurotic insecurity or poor self-confidence. It is a folly. It is folly for a man to pray to the gods for that which has the power to obtain himself. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോ ഇട്ടെ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോ ഇട്ടെ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. That's a very important quotation. Ramendran, no. Okay. Ajit, no. Thank you for being frank. Binu, okay, no. ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാണ്, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണേ, ഇന്റർവ്യൂവിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണേ, ഞാൻ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാം, 100 തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാം, മറ്റവിടെ പോവാം, ഞാൻ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇത്രയും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാം. ആൻഡ് praying to the God. Pray to God saying that, okay, help me. No. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അതിനാണ് ആ സ്കിൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 8 സ്കിൽസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെർബൽ സ്കിൽ, നോൺ വെർബൽ സ്കിൽ ആൻഡ് പീപ്പിൾ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം യു വിൽ ബി വെരി സക്സസ്ഫുൾ വിത്ത് ദി നോളജ് വേണം ഉണ്ടെങ്കിൽ. യെസ്, നിങ്ങൾ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഒന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പക്കാ നിരീശ്വരവാദിയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
So that is what it is. My father, my own father, he was an agnostic. Atheist alla, നിരീശ്വരവാദി അല്ല, ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല, ഈശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ല അറിഞ്ഞൂടാ. And I have never seen him standing in front of തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമേ. പുള്ളിയുടെ വൊക്കാബുലറി ദൈവം എന്നുള്ള ഇല്ല. വെരി സക്സസ്ഫുൾ, ഹൈലി സക്സസ്ഫുൾ. ഇവിടെ കുറെ പേർക്ക് അറിയാം ആ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ആ ഷോപ്പ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി നൗ 67 years old, 68 years old. ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം എല്ലാം വെച്ചത്. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഇമ്മൻ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആ സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പുള്ളി ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഫ്രം ഫെയിലിയർ, മൂന്ന് കട തുടങ്ങി അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് അപ്പ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ VSSC എന്നുള്ള ഗോകുമാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡിസ്കഷൻ പറയും ചന്ദ്രയാൻ 1, 2 അവസാനം വന്നതിന്റെയൊക്കെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവസാനം. യു ലേൺ ഫ്രം ദി ഫെയിലിയേഴ്സ്. മിക്കവരും അറിയും ഒരു ഫെയിലിയർ കാണാൻ അതോട് താർന്ന് അങ്ങ് തരിപ്പണായിട്ട് പോകും. ദേ ലൂസ് ഓൾ ദെയർ കോൺഫിഡൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് it is folly for a man to pray to the gods for that which he has the power to obtain by himself. ഇനി ഞാൻ വേറൊന്ന് പറയും, താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെയാണ് ആ താൻ പാതി നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ മറ്റെല്ലാം വന്നോളൂ. No one can make you feel inferior without your consent. എലനോർ റോസവെൽറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലേഡി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഇൻഫീരിയർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തോ? Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal. Nothing on earth can stop the man with the wrong mental attitude. രണ്ടും ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ, പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് വരുന്നതെല്ലാം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് ഡു യു എഗ്രി എന്നുണ്ടെ വയ്യട്ടെ. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഇതും മൈൻഡ് സെറ്റും ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ്. ഇത് ഇഫ് യു എഗ്രി ഒന്ന് വയ്യട്ടെ. യെസ് നന്ദകുമാർജി വൈ ആൻഡ് സോ യെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതുകൊണ്ടാണ്. We must have perseverance and above all confidence in ourselves. Marie Curie, very poor socio-economic background in വന്ന സ്ത്രീയാണ്. ഫ്രം പോളണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അവരുടെ ലാബ് കാണണം. അവരുടെ ലാബ് ഹൈടെക് ഒന്നും അല്ല. ഇതാണ് അവരുടെ ലാബ്. നോക്കിക്കേ, അവരിക്കുന്ന കസേര നോക്കിക്കേ. അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ബ്രിക്ക് വെച്ച് അതിന് മുകളിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ വൺ 2 Nobel Prizes, 2 എണ്ണം. അവിടെ എന്താണ്? സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, പെർസിവറൻസ്. The secret of making dreams come true, Walt Disney പറയാണ്, in 4 C's. They are curiosity, confidence. The second is the confidence, courage and constancy. And the greatest of these is confidence, self-confidence. പുള്ളിയുടെയും ബയോഗ്രഫി വായിച്ചു നോക്കണം. എന്തെല്ലാം സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഡിസ്നി ലാൻഡിന് മുമ്പ് അത് വരാനായിട്ട് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ. മിക്കവരും they were not willing to even ലോൺ കൊടുക്കാനോ ബാങ്കിനെല്ലാം അപ്രോച്ച് വരില്ല. He didn't give up. Self-confidence is the first requisite to great undertakings. Poor confidence as well as overconfidence are the outcomes of wrong judgment. രണ്ടും കുഴപ്പമാണ്. ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാല് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഫോമിങ് അബൌട്ട് ourselves. നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കും അതിനെ ആ ഫാക്റ്റും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen? നമ്മൾ ഒന്നില് പൂവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഓർ ഓവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അമിതമായിട്ടുള്ള അതും കുഴപ്പം ചെയ്യും. കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് കണ്ടേജിയസ്, സോ ഈസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വിടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ. നേതാവിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലയോ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാവും. ഒരു നേതാവ്, ഞാൻ പേര് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു, ഞാൻ വേണ്ട, ഇലക്ഷൻ തോറ്റു, ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. എല്ലാരും പറയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് 2 കൊല്ലമായിട്ട് ബാക്കിൽ നടന്നിട്ട് ഇല്ല, ഞാനാകത്തില്ല. Lack of confidence, how can you expect others also to have confidence in you, in the party, when the leader lacks the confidence? That's the point. That leader could have become a cabinet rank minister. 10 കൊല്ലം MP ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ അമ്മയാണ് പാർട്ടി ചെയർമാൻ. അവർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. He could have become ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് and proven his ability.
ചെയ്തോ? ഇല്ല. നോ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ എബിലിറ്റി. ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്, ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ഇതിന് ഞാൻ നേരെ മറിച്ച് ഹിസ് ഓൺ ഫാദർ, ഇമ്മൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി അഡ്മിറേഷൻ ഉള്ള ഒരു ലീഡറാണ്. ഞാൻ പാർട്ടിയല്ല. രാജീവ് ഗാന്ധി. He had a lot of self-confidence. Very good communicator also. ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം രാജീവ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത്. ഈസ് ദി ഫാദർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ടെലികോം റെവല്യൂഷൻ. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. നേരെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആൻഡ് യു വാസ് ഓൺലി അപ്പോഴും 40 വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ. സോ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. റൂട്ട് കോസ്. One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. അമിതാഭ് ബച്ചൻ തന്നെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടെ അപ്പിയറൻസ്. ആൻഡ് രാജേഷ് ഖന്ന എങ്ങനെയുണ്ട്? എത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സ്മൈൽ. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാം തന്നെ നോക്കണം. ആൻഡ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ, നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഇന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വോയിസ് ബാരിട്ടോൺ ബൂമിങ് ആൻഡ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദി AAR. മറ്റേ വോയിസിനൊക്കെ പോയതൊക്കെ. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വോയിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രെയിൻഡ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ഒരു 1973 ശേഷം ഹി റീട്രെയിൻഡ്. ഇസ് നോട്ട് ദി നാച്ചുറൽ. അത് അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാവർച്ചി എന്നുള്ള ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ആ ടൈറ്റിൽസിലെ നരേറ്റർ അമിതാഭ് ബച്ചനാണ്. അറ്റ് ദി എൻഡ് വരെ ഇത് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വോയിസ് ആണെന്ന് അറിയാനേ പറ്റത്തില്ല. ചെക്ക് ദാറ്റ് വൺ. ആൻഡ് ആനന്ദ് മൂവിയിൽ ആൻഡ് മറ്റേ ബോംബെ ടു ഗോവ ഐ വാച്ച്. ഐ എം എ മൂവി അഡിക്റ്റ് ആണ്. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ വോയിസ് ഹി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ്. ആദ്യമൊക്കെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതല്ല. ഫ്രം അതിൽ നിന്ന് നേരെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഹി ഓവർകെയിം ദാറ്റ് വീക്ക്നെസ്. കണ്ടോ? ദീവാർ സിനിമയിലുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ആ കൈ രണ്ടും തലയുടെ പുറകെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ദാറ്റ് മൂവി ആസ് എ. അടുത്ത് നോക്കണം. ഏറ്റവും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉണ്ട പക്രു കഷ്ടിച്ച് 3 അടി പോലും പൊക്കമില്ല. ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് സുന്ദരി. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5 അടി 6 ഇഞ്ച് അത്ര പൊക്കമുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഉണ്ടപ്പക്രുവിനെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര്. ഉണ്ടപ്പക്രുവിനുള്ള ഇമ്മൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ലൈഫിലെ സക്സസിന്റെ. പുള്ളിക്കാരൻ മില്യണയർ ആണ്. സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജഡ്ജായിട്ട് ഷോയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ? ഉണ്ടപ്പക്രുവിന് വേറെ എന്താ ഉള്ള കയ്യില്? ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആം ഐ റൈറ്റ്? നിങ്ങളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വയ്യട്ടെ. ഉണ്ടപ്പക്രുവിന്റെ കൈ മുതൽ നത്തിങ് എൽസ്. യെസ്, ജാനകിദാസ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കണം. ഈ വീട്ടിലെ പിള്ളേരെല്ലാം അവരുടെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടപ്പക്രുവിന്റെ പടം വെച്ചെങ്കിൽ ദിവസം കാണണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. എനിക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇത്രയും പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ്. നോ, യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്. ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയതൊക്കെ. കമലഹാസൻ നല്ല ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ്. തലമുടി എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിന് ഡൈ ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. അടുത്തിരിക്കുന്ന രജനീകാന്ത്, ഓൾഡർ ദാൻ കമലഹാസൻ. ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് രജനീകാന്ത്. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവി ജയിലർ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 73 or 74. റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ ആണ്. മോർ ദാൻ 450 crores. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. രജനീകാന്തിനുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. സ്റ്റൈൽ മന്നൻ. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ആ പടം ഒന്നും കൂടെ നോക്കണം. കമലഹാസന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നെർവസ് ആണ്. കമലഹാസൻ നെർവസ് സ്മൈലാണ്. നോക്കിയേ, താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നെർവസ് സ്മൈൽ. ലുക്ക് അറ്റ് ദി രജനീകാന്ത്. എത്ര കൂൾ, റിലാക്സ്ഡ്. ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് ആയോ? ഈ പടം എ പിക്ചർ ഇസ് വർത്ത് 1000 words. This one speaks volumes about that one. Krishna Arjun, everything. Divya, yes. So that is what it is. Many people, they are not realizing. ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് ആസ് മെനി പീപ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതൊന്ന് മാറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ they will become successful, my dear friends. Successful. ഇത് മൈക്കൽ ജാക്സൺ. അതാണ് ശരിക്കുള്ള മൈക്കൽ ജാക്സൺ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങേർക്ക് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ടാലന്റ് ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും സം ഓർ ഹി വാസ് ഫീലിംഗ് ഇൻഫീരിയർ. എന്റെ നിറം വെളുപ്പില്ല, എന്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ആൻഡ് എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തത്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്ത് അങ്ങയുടെ മൂക്ക് നോക്കിയേ ഒരു പരുവത്തിലായി.
ആൻഡ് സ്കിന്ന് വെളുപ്പിച്ച് അവസാനം ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ഏത് പരുവത്തിലായി. ഹിസ് വൈഫ് ഇടതുവശിരിക്കുന്നു, നോക്കിയാളെ നിറം വെളുപ്പിച്ച് ബ്ലീച്ച് അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അത് ശരിയല്ല. ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് നെയിം, ഇഫ് യു നോ ഹൂ ദിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ്. ആരാണ്? അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇട്ടെ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇട്ടെ പ്ലീസ്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ എൻ. ഓക്കെ, ശശികുമാർ എൻ പ്രതാപ്. ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡോണ്ട് ഫീൽ അഷേംഡ് ഓൾസോ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എത്രയോ കാര്യമുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഹെലൻ കെല്ലർ. 3 ഡിസബിലിറ്റിയാണ്, 1 അല്ല 2 അല്ല 3 എണ്ണം. ഡെഫ്, ഡംബ് ആൻഡ് മ്യൂട്ട്. ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ തന്നെ മിക്കവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ 3 ഷീ ലേൺഡ് 4 ലാംഗ്വേജസ്. അതാണ് ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന്റെ. ആൻഡ് ഷീ ട്രാവൽ ആൻഡ് വിസിറ്റഡ് മോർ ദാൻ 80 കൺട്രീസ്. എത്രയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അവർക്ക് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുത്തു. അതിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവരുടെ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദെയർ സക്സസ്. അതല്ലാതെ വിഷനും ഇതൊന്നും അല്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ, ദാറ്റ് വിൽ ഓവർകം എവറിത്തിങ് എൽസ്. എല്ലാത്തിനെയും മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ, ഷീ യൂസ് ടു ടച്ച് പീപ്പിൾ. അവർ ടച്ച് ചെയ്യും എല്ലാവരും, ആ മുഖത്തൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആൻഡ് ഹെലൻ കെല്ലർ. അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ടോക്കാണ് അപ്കമിങ് ടോക്ക്, ഹൗ ടു തിങ്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ആർഗ്യൂ. ഞാനിത് പുറവർത്തി അയച്ചു. ഈ ആർഗ്യൂ അതൊക്കെ വേണോ? ആർഗ്യൂ ഒക്കെ നല്ലതല്ല. ആർഗ്യുമെന്റ്, വി ആർഗ്യൂ ഫോർ ആൻഡ് ആർഗ്യൂ എഗൻസ്റ്റ്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും, they argue for something, the husband argues something, he argues against that one. പിള്ളേര് every day, politicians they argue. അപ്പൊ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് അല്ല, റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ആർഗ്യൂയിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഇദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കോടതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. പ്ലൈന്റിഫ് വാദിയുടെ വക്കീലും മറ്റേ പ്രതിയുടെ വക്കീലും ആർഗ്യൂ ആണ്. അതാണ് രണ്ടുപേർക്ക് വിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഹൗ ടു ആർഗ്യൂ. ഹൗ ടു തിങ്ക് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡിഡ് യു ലേൺ ഹൗ ടു തിങ്ക്? ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇട്ടെ. ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ് ലേൺ ഹൗ ടു തിങ്ക് ഫ്രം സ്കൂൾസ്, ഒന്ന് നോ ഇട്ടെ പ്ലീസ്. ഐ വാണ്ട് ടു നോ വെദർ. ശശികുമാർ നോ. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഐ ആക്ച്വലി ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഹൗ ടു തിങ്ക് 1985. ഐ ക്ലിയർലി റിമെമ്പർ. അന്ന് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ IMG ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിൽ അവിടെ 2 വീക്സ് ഓഫ് ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴാണ്. എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ, ഐ ഗോ ടു ദി ലൈബ്രറി. അപ്പൊ ലൈബ്രറി ഇങ്ങനെ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഹോൾ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഹോൾ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്. ഒരു 300 പേജ് വരും. ഐ ബോറോഡ് ദാറ്റ് വൺ. എല്ലാം വായിച്ചു. യെസ്, നമുക്ക് ആ തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക പ്രോബ്ലംസും ചലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിടിയില്ല. യു ആർ വെരി മച്ച് flabbergasted. So that is what it is. സാധാരണ upcoming talks, how to think, how to argue. Please don't miss those 2 programs. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് I will be uploading യൂട്യൂബിൽ. And once you get that one, my dear friends, ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് എത്രയും പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല. ചില വന്നിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാലും they don't utilize that one. This is a wonderful gift for them. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ഇനിയും 1 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. Then it is open for discussion, and please don't leave, and you can ask any questions. If I know, I will say, I will answer. If I don't know, I am not ashamed. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗുണ്ടടിക്കത്തില്ല, ഉരുണ്ട് കളിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? So now this session, I'm going to stop recording and we'll go to discussion.